Hello everyone, welcome to JMJ classes. You are listening to Justna Mariam Johnson. Today we are going to discuss the poem A Litany for Survival by Audre Lorde. Audre Lorde was born in New York City in Harlem to West Indian immigrant parents on 18th February 1934. She was an American writer, professor, philosopher, intersectional feminist, poet, and civil rights activist. She had two children with her husband, Edwin Rollins, a white gay man. In 1970, Audre and Edwin divorced. 2 years later, Audre met Francis Clayton, a white psychology professor who became her longtime romantic partner. They lived openly as a lesbian couple. Audre Lorde described herself as black, lesbian, mother, warrior, and poet. She dedicated both her life and her creative talent to confronting and addressing injustices of racism, sexism, and homophobia. Lorde died of breast cancer at the age of 58 on November 17, 1992. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ വാസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് റേസ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് ഓൾസോ എ ലെസ്ബിയൻ. ഓദ്രെ ലോർഡ് ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയുമായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു ലെസ്ബിയനും ആയിരുന്നു. Regarding her major works, Lorde's early collections of poetry include The Four Cities, Cables to Rage, and From a Land Where Other People Live. From a Land Where Other People Live was nominated for a National Book Award. And her later works includes New York Head Shop and Museum, Call, The Black Unicorn. All these works included powerful poems of protest. And Lorde was a noted prose writer as well as poet. അവരൊരു poet ആയിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ she was a famous and popular prose writer as well. Her account of her struggle to overcome breast cancer and mastectomy, the Cancer Journals, is regarded as a major work of illness narrative. ഇൽനെസ് നറേറ്റീവിലെ ഒരു പ്രധാന വർക്കാണ് ദ ക്യാൻസർ ജേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്, അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോസ് പീസാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ വർക്ക് ഓഫ് ഇൽനെസ് നറേറ്റീവ്. Lorde's 1982 novel Zami, A New Spelling of My Name, was described by its publishers as a biomythography because it combines elements of history, biography, and myth. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു എമാൽഗമേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ചരിത്രമുണ്ട്, മിത്തുണ്ട്, ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്, ബയോഗ്രഫി ഉണ്ട്, ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്രമുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു നോവലായിരുന്നു ഓദ്രെ ലോർഡിൻ്റെ നോവലായ സാമി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പബ്ലിഷേഴ്സ് ആ വർക്കിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു ബയോമിത്തോഗ്രഫി എന്നായിരുന്നു. ബയോമിത്തോഗ്രഫി. Another collection of essays, A Bust of Light, 1988, won the National Book Award. A Litany for Survival was first published in Lorde's 1978 collection, The Black Unicorn. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ചില കളക്ഷനുകളിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് പവർഫുൾ പോയംസാണ്, ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന കുറേ പവർഫുൾ പോയംസ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. സോ അതിലൊരു കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഏത്, ദ ബ്ലാക്ക് യൂണിക്കോൺ. സോ ദ ബ്ലാക്ക് യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോർഡിൻ്റെ 1978 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കളക്ഷനിലാണ് എ ലിറ്റനി ഓഫ് സർവൈവൽ എന്ന വർക്ക് അവർ പുറത്തുവിടുന്നത്, അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. The poem describes the constant fear that marginalized communities experience in a prejudiced society. സോ ഒരു പ്രജുഡിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, തഴയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ നിരന്തരമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭയത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഈ പോം
സംസാരിക്കുന്നത്. So, concerned with the modern society's tendency to categorize groups of people, Lorde found the marginalization of such categories as lesbian and black woman. And Audre Lorde was central to many liberation movements and activist circles, including second wave feminism, civil rights, and black cultural movements and struggles for LGBTQ equality. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഓദ്രെ ലോർഡ് വാസ് എ ബ്ലാക്ക്, ഷീ വാസ് എ ലെസ്ബിയൻ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാർജിനലൈസേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് ഒപ്രഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഓദ്രെ ലോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു, വൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായിരുന്നു അവർ. അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായിരുന്നു അവർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വി ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഇസ് ദി റൈറ്റ് തിങ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റിയാണ്. ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷനാണ് ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഓഡ്രെ ലോർഡ് എന്തായിരുന്നു? ഷി വാസ് എ ലെസ്ബിയൻ. സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോട് തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷൻ ആണ് ലെസ്ബിയനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഷീ വാസ് എ ലെസ്ബിയൻ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒപ്രഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പെട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഒപ്രഷൻ ദാറ്റ് എ വുമൻ ഫേസസ്. ഒരു സ്ത്രീ ഉറപ്പായും ഒരു പെട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് മാർജിനലൈസേഷനും ഇവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എ ബ്ലാക്ക് ഇൻ എ വൈറ്റ് സൊസൈറ്റി, a lesbian in a society that considers heterosexuality as normal, and as a woman in a patriarchal society. So ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ മാർജിനലൈസേഷനും ഓഡ്രെ ലോർഡ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫിയറിനെ കുറിച്ച്, ഭയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പോം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ വാസ് എ പവർഫുൾ വുമൻ who have taken part, who have participated or who have played pivotal role in second wave feminism, civil rights, black cultural movements, struggles for LGBTQ equality. എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഒരുപാട് പോരാടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമാണ് ഓഡ്രെ ലോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So regarding the title, A Litany for Survival, litany means a ceremonial or liturgical form of prayer consisting of a series of invocations or a long repetitive list or series of grievances. 2 അർത്ഥങ്ങളാണ് ലിറ്റനിക്കുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രിവൻസസ്, എ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റസ്, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നീണ്ട നിരയാകാം ലിറ്റനി. അതുമല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരാധനാക്രമമാണ്. നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ക്രമമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊരു ക്രമമുണ്ട്, ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ പോകുന്നത്. സോ ആ ക്രമത്തിനെയും ലിറ്റനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Survival is a state of continuing to exist and not to fail or be destroyed. സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസ്തിത്വമാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുക, നിലനിൽപ്പാണ് സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലിറ്റനി ഫോർ സർവൈവൽ, ദിസ് ഇസ് എ പ്രയർ ഫോർ സർവൈവൽ. എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന എന്ന, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലിനെ മനസ്സിലാക്കാം. Without any further delay, we'll move into the poem. For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision, crucial and alone, for those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, who live in doorways coming and going in the hours between dawns, looking inward and outward at once, before and after, seeking a now that can breed futures, like bread in our children's mouths, so their dreams will not reflect the death of ours. So the speaker begins by making a number of statements about a group of people. And she includes herself in this group. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോർ ദോസ് ഓഫ് അസ്, നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക്. സോ ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഹെർസെൽഫ് ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അവരും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ്.
So she is talking about the marginalized community, oppressed community, അല്ലെങ്കിൽ തഴയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. So I've already told Audre Lorde was a black, a lesbian and a woman. So you can imagine different levels of discrimination or marginalization she has been through. So here she states that the people like her standing on the margin of lines between different communities are constantly on the edge. They face crucial situations all alone. So she wants to present her situation that whenever they are to make crucial decisions, they face loneliness. So these verses, these lines contribute to the main idea of marginalization and its problems. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഷോർലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കരയെയും കടലിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് പറയുന്നത് ഷോർലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീ, അല്ലെങ്കിൽ എ ലേക്ക് ഓർ എ വൈഡ് റിവർ. കടലിനെയും കരയും വേർതിരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭൂമി, ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഷോർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ്. ഡിസിഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പാടാണ്, വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനൊക്കെ. ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ എലോൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, ഒറ്റയ്ക്കുമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നടുക്കാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അവരൊരു പ്രോപ്പർ, ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വി ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ഹെട്രോസെക്ഷുവൽ ആസ് നോർമൽ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് പ്രൈസ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ റാദർ ദാൻ ദ ബ്ലാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദ സൊസൈറ്റി ഓർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ദ മെൻ റാദർ ദാൻ വിത്ത് ദ വുമൻ. സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ എലോൺ ഇൻ ദ ജേർണി. അവരുടെ യാത്രയിലൊക്കെ, അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ അവരെന്താണ്, അവരൊറ്റയ്ക്കാണ്. അവർക്കാരും ശക്തി തകരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു കൂട്ട് നിൽക്കാനോ ഒന്നും അവർക്കാരും ഇല്ല. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഷോർ ലൈൻ. അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരിങ്ങനെ അറ്റത്താണ്. ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ്. എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പോലും, അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും. For those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, so these people, these marginalized communities, do not have the luxury to consider other options for their lives. There is no time or place for dreaming. So she's talking about people who have no choice left in their life. They are standing in the shoreline making difficult decisions. എന്താണ്, she's talking about people who've got no other choice in their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഇങ്ങനത്തെ മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവകാശവുമില്ല. അവർക്കങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാതൊരു ചോയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബെറ്റർ ചോയ്സ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് വേറെ ഒന്നാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷറി അവർക്ക് ഇല്ല. അവർക്ക് ജീവിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സർവൈവൽ തന്നെയാണ്. അവർ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ല. Who love in doorways coming and going, in the hours between dawns, looking inward and outward, at once before and after. So as I've already told, Audre Lorde was a lesbian, and she was a lesbian at a time when people had to hide their sexual orientation. So people like her couldn't love in the open, in the public. They were forced to hide their relationship in doorways and between dawns. So it shows the double consciousness of being a black, a lesbian and a woman. They cannot look inward or outward simultaneously. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഓദ്രെ ലോർഡ് വാസ് എ ലെസ്ബിയൻ. അവർ ലെസ്ബിയൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ലെസ്ബിയൻ ആണെന്നുള്ളത് തുറന്ന് പുറലോകത്തോട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പബ്ലിക്കാക്കി വെക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നില്ല.
So they were forced to keep their relationship inside the doorways, അല്ലെങ്കിൽ between dawns. ആ ത്രിസന്ധ്യ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറുകളുടെ മറവിൽ അവർക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് ദേ വർ നോട്ട് ഇവൻ അലൗഡ് ടു ലവ്. പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുൻപിൽ അവരവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലും എന്താണ് എവിഡൻ്റ് ആക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ്, അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അവരുടേത്. Seeking a now that can read futures like bread in our children's mouth, so their dreams will not reflect the death of ours. So now she's saying that they can just pay attention to their present, which breathes their future like the pieces of bread in the mouth of their children, which enable them to make their future better. So it should be so that the dreams of their children should not reflect the death of the dreams of their forefathers. So the speaker wants to state that they just pay attention to pass the current days to bring up their children to fulfill their dreams and not let their dreams be wasted like the dreams of their parents. So ഇവർ പറയുന്നതാണ് currently we'll focus on the present. നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. We will work hard so that our children's dream will be fulfilled. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രീമുകൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മുടെയോ സ്വപ്നങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി, അതുപോലെ ആകരുത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയുടെ ജീവിതം. For those of us who were imprinted with fear, like a faint line in the center of our foreheads, learning to be afraid with our mother's milk, for by this weapon, this illusion of some safety to be found, the heavy-footed hoped to silence us. For all of us, this instant and this triumph, we were never meant to survive. So the speaker states that the marginalized communities were born with fear printed on their face or in their minds. നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് വീഴുന്നത് തന്നെ ഈ ഭയം അവൻ്റെ മുഖത്തും അവൻ്റെ മനസ്സിലും പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഈ ഭയം അവനിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. So it was like a dim line that appeared on the forehead of the people. So that fear is visible just like the line on the forehead. ചില ആളുകളുടെ നെറ്റിയിൽ വരകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ദാറ്റ് ഫിയർ ഓൺ ദെയർ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫിയർ ഓൺ ദെയർ ഫേസ് ഇസ് വെരി വിസിബിൾ. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ആളുകളുടെ മനസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിലെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ്. ദ ഫിയർ ഇസ് ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ us even through our mother's breast milk. It is because this fear is the oppressor's weapon. It comes with them when they have some illusion of safety. So if we fear someone from our younger age, we will not rebel against them or stand out of the line. So the society gives prominence to the white, the patriarchy, and the heterosexuality. And we are taught from our younger ages all the above mentioned are good and right, whereas the black, women, homosexuality, etc. are marginalized community or are of lesser values. അപ്പോൾ എന്താണ്, അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭയം നമ്മളിലേക്ക്, ഈ മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു ഫിയർ സമൺ ഫ്രം എ യങ്ങർ ഏജ് വിൽ നോട്ട് റെബൽ അഗൈൻസ്റ്റ് ദം. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് സംസാരിക്കില്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെതിരെ റിബൽ ചെയ്യാൻ പോകില്ല. സോ ആ ഭയം ഒപ്രസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന നാൾ മുതൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളെന്താ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ്? ഒരു വീട്ടിൽ സ്ത്രീയേക്കാളും ഉയർന്നത് ഒരു പുരുഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റിയാണ് ശരിയായ രീതി, അതായത് പുരുഷൻ സ്ത്രീയോടും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷനാണ് ശരി. ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാപമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആണിനോട് പെണ്ണോടും തോന്നുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആണ്, അവർ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. അതേസമയം ബ്ലാക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ
ബാർബേറിയൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള എന്താണ് കുറേ തോട്ട്സ് ആർ ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ അസ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഉള്ള കുറേ ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ തോട്ട്സാണിത്. So the system tries to imprint all these thoughts in your mind from your birth. നിങ്ങളുടെ ജനനം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഭയം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആവശ്യവും. So these beliefs and teachings silenced them and their community. ഈ വിശ്വാസങ്ങളും ഈ ടീച്ചിങ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയൊക്കെ തുടക്കം മുതലേ സൈലൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So it is a moment of triumph for them that despite living in such fear, they have survived, though they were never meant to survive. So the poet says that we were never meant to survive. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ടിയവരെ ആയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ജനനം മുതലേ ഒരുപാട് ഭയം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും വി ആർ സർവൈവിങ്. Despite of all the fear, despite of the fact that we were never meant to survive, we are surviving. And that is a moment of triumph. ഈ ഭയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടവരെ അല്ല എന്നീ സമൂഹം നമ്മളോട് പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ മുൻപോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വിജയം തന്നെയാണ്. So the speaker means that marginalized communities such as African Americans, lesbians, women, etc. find it difficult to digest comfort as they never hope for such safety, and fear constantly lives with them. If they survive, it is a moment of triumph for them, as they do not mean to survive. So these marginalized communities live with a constant fear. ഈ marginalized communities ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? They have that fear throughout their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും എപ്പോഴും ഒരു ഭയം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ആ ഭയം ഉണ്ടായിട്ടും marginalized communities തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is a moment of triumph. അത് അവരുടെ വിജയം തന്നെ ആണ്. And when the sun rises, we are afraid it might not remain. When the sun sets, we are afraid it might not rise in the morning. When our stomachs are full, we are afraid of indigestion. When our stomachs are empty, we are afraid we may never eat again. When we are loved, we are afraid love will vanish. When we are alone, we are afraid love will never return. And when we speak, we are afraid our words will not be heard nor welcomed. But when we are silent, we are still afraid. So the speaker presents the situation of fear prevalent in her community. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഭയത്തിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഈ വരികളിൽ. So she states that their situation is such that they do not hope that the sun will rise for them or set for them. They are afraid that normalcy may not stay the same for them, or that the sun may not rise again on the next morning. സൂര്യൻ അവർക്ക് വേണ്ടി നാളത്തെ ദിവസം ഉദിച്ചു വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ആവില്ല എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഭയമാണ്. When their stomachs are full of bread, they are afraid that it might cause indigestion. അവരുടെ വയറ് നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ അവർക്ക് എന്താണ്, അത് ഇൻഡൈജഷൻ, ദഹനത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നവർക്ക് പേടിയാണ്. And when empty, they are afraid that they may not have bread again. അവർ വിശന്നിരുന്നാൽ അവർക്കിനി ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല എന്ന് ഭയമാണ്. The speaker states clearly that they are living in uncertain situations where even having bread is a cause of uncertainty. അവരെന്താണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അൺസർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത്. കഴിക്കാൻ ആഹാരം ഉള്ളപ്പോൾ പോലും അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ്. അതവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡൈജഷൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So these lines, these verses contribute to the situation of fear
and uncertainty among the marginalized community. So it shows the constant fear and uncertainty in the marginalized community. Marginalized communityയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയവും അവരുടെ അൺസർട്ടനിറ്റിയുടെയും ആ ഒരു ഡെപ്താണ് ഈ വരികളിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. In these lines, the speaker states that when they are loved, even then they are afraid that it is transitory. She further adds that when they are alone, they fear that love will never return. Even their spoken words may lose their significance of sound or may not elicit welcoming responses. The situation is so uncertain that they are unsure of their silence. The fear being ever constant in all everyday activities. It shows the psychological state of the oppression. അവരെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാലും അവർക്ക് പേടിയാണ്, സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് പേടിയാണ്. അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലും അവരുടെ വാക്കുകൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈലൻസ് എല്ലാം അവർക്ക് പേടിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഫിയർ ഇസ് prevalent, is ever constant in their everyday lives. അവരുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഭയമാണ്, എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും അവർക്ക് ഭയമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഭയമാണ്, അതില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഭയമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒപ്രഷൻ. ആ അടിച്ചമർത്തൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മുറിവാണ് അത് വ്യക്തമായിട്ടും കാണിക്കുന്നത്. So it is better to speak, remembering we were never meant to survive. So Audre Lorde says that everything is set up in a way that you are expected to be silent. Being silent is not going to be beneficial. So it's better to speak up. Therefore, they speak so that they should remember that they never expected to survive, but they are surviving. This hope of surviving amid this uncertainty completes the main idea of prejudice against marginalization and surviving against such odds. So Audre Lorde says, let us make the system understand our voices are powerful. So she says, everything, the system, expect us to be silent. നമ്മളെപ്പോലുള്ള മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവശ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ബെനഫിഷ്യൽ. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? വി ഷുഡ് സ്പീക്ക് അപ്പ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ്, ആൻഡ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് യു ആർ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സർവൈവ്. ഈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഭയങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഈ ഓഡ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഇടയിലും ഈ അൺസർട്ടനിറ്റിയുടെ ഇടയിലും വി ആർ സർവൈവിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ആ ഒരു ഹോപ്പ് നമ്മുടെ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെമ്പാടും കൊണ്ടുവരുവാൻ വി ഷുഡ് സ്പീക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് make the system understand that our voices are powerful. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഡോമിനൻ്റ് ക്ലാസ്സിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം? ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദവും പവർഫുള്ളാണ്, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും പവർഫുള്ളാണ് എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് സ്പീക്ക് അപ്പ് rather than being silent. So that's how the poem ends. To conclude, the poem conveys the struggles faced by marginalized individuals who live at the shoreline of society, constantly subjected to uncertainty and fear, and exposes the oppressive system that never intended for their survival. So the poem is all about marginalized communities. Marginalized communities ne kurichana ee poem samsarikkunnathu. They are at the edge of shoreline. They are facing difficulty in making decisions. They are alone in their journey. അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. And they have a lot of uncertainties and fear in their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അൺസർട്ടനിറ്റീസും ഭയങ്ങളും ഉണ്ട്. And the oppressive system never intend
for their survival. Oppressive system അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്താണ്, അവരൊരിക്കലും ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. സോ അവരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ദേ ആർ സ്റ്റിൽ സർവൈവിങ് എന്നുള്ളതാണ് പോയത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ the poet gives a hope to the marginalized community, saying despite of all the old situation they are still surviving, and that is a moment of triumph. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിടയിൽ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിജയം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ് the fellow marginalized people to speak up and not to be silent. മിണ്ടാതിരിക്കാതെ സംസാരിക്കുവാൻ, അവരുടെ വോയിസ് എല്ലായിടവും കേൾക്കുവാനായിട്ട്, സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ്, ഷീ ഈസ് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് her fellow marginalized community. The poem A Litany for Survival is an exemplification of Lorde's message of empowerment through words, urging individuals to speak up and refuse to be silenced. So the poet is urging the people of marginalized communities to speak up and to refuse to be silenced. മിണ്ടാതിരിക്കാതെ സംസാരിക്കാനായിട്ട്, ആ വാക്കുകളുടെ പവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. She emphasizes that remaining silent only perpetuates fear, while speaking up becomes an act of resistance and a catalyst for change. മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പെരുകി വരികയുള്ളൂ. പക്ഷെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that will become a resistance, that will become a protest, and it will pave way for a change. അത് മാറ്റത്തിന് കാരണമാക്കും. So the poet Audre Lorde calls upon individuals to remember that according to dominant ideologies they were never meant to survive, but by speaking up they are actively reclaiming their power and defying the oppressive forces that seek to silence them. മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വോയിസ് ഉയർത്തുന്നതിലൂടെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു റീക്ലെയിം ദെയർ പവർ. അവരുടെ പവറിനെ അവർ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്രസീവ് ഫോഴ്സസിനെതിരെ അവർ വോയിസ് ഉയർത്തിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തുടർന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും കൂടെ ആണ് പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So I hope you understood the poem. Thank you so much for listening.